Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King's Quest 2 Romancing the Stones. Und ich musste jetzt echt in eine Lösung gucken. Beim letzten Mal ist das Spiel abgebrochen. Danach bin ich noch ein bisschen rumgelaufen, bin aber nur noch zum Sumpf gekommen, bin da rumgelaufen, habe aber nichts gefunden. Und jetzt habe ich gelesen, man kann das Ding einfach... You open the clam and discover, to your surprise, a dazzling pearl. Oh mein Gott, ich hätte es einfach aufmachen können. Einfach so. Would you be interested in this pearl? What a ripper! This'll be worth a flaming fortune when I get home. Cheers, mate. Here's something for your trouble. As the merchant hands you a beautiful shell comb, you wonder about his sudden change in speech. Why did your accent just change? Huh? What about me accent? Mistaken, I fear you are. Deceived you, your senses have. But I could have sworn... Our business we have concluded. Part now, we shall. Oh, never mind. Okay. How ingenious! It's a shell which has been intricately fashioned into something resembling a comb. Das könnte interessant sein für unsere Meerjungfrau. You admire the level of artistic skill that went into this simple grooming tool. She loves you not. It's as sharp as a stake on one end. The fool's gold feels like it now looks, ordinary and worthless. You attempt to sign the card with your finger. No luck. It is heavy. You squeeze the lemon. You handle the earrings, noting how light they are. If you were to wear them, you would never notice. You feel the weight of your ancient weapon. It's amazing. Okay. Gut, eine Frage. Kann ich dich jetzt mitnehmen? You can't just pick it up. You consider confronting the merchant about the theft of the pumpkin. But as a stranger in town, you don't want to cause a scene. Perhaps a more subtle approach is in order. Okay. Poking strangers in the street is usually considered bad form. The horse doesn't belong to you. Okay, ich probiere einmal hier der Dame in der Bücherei den Kamm zu geben. Aber ich denke fast, dass das nichts bringt. The librarian. Nope. Okay. Wie ist es jetzt hier? Kann ich jetzt da rein? The door is locked. The sun. Okay, kann ich mir eigentlich selbst die Haare bürsten? Your feather is fine. Your feather. Okay. Gut, dann gehen wir zurück zur Meerjungfrau, würde ich sagen. Weil hier bringt es auch nichts, ne? There's no need. Okay. Also den ganzen Weg zurück zum Strand. Und wehe, die Meerjungfrau will den nicht. Denn dann... Ja, wüsste ich jetzt auch nichts. So, jetzt kann ich doch hier nach links. Denke ich. Okay. Bin ich jetzt... Nee, hier bin ich noch nicht richtig. Aber ich glaube... Nee, hier kann ich auch nicht runter. War die jetzt weiter unten oder weiter oben?
Nee, hier ist sie auch nicht. Ich glaube, da oben kommt sie auch nicht mehr, oder? Nee. Okay. Dann bin ich zu weit gegangen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch zu dem Steg zurückkommen, wo das Schiff uns abgeliefert hat. Huch, ja. So, jetzt bin ich hier. Dann geh doch noch mal hier weiter. Okay, ja. Ich glaube, hier kommt sie gleich. So. Du möchtest doch sicher den hier. You hold out the shell comb in your hand. Clear recognition shines from the mermaid's delicate features. She hesitates a moment, then cautiously extends her arm, hands open expectantly. Ja. You gently place the shell comb in her palm. The mermaid examines it and smiles. She removes an opal necklace from around her neck and hands it to you. After a moment of admiring her once-lost possession, she looks at you with anticipation. You attempt to charade the act of going underwater to the mermaid. She regards you with a look of puzzlement. Just when the whole demonstration becomes too embarrassing to continue, she suddenly dives into the sea and swims right up to you. After giving you a rather intense kiss, the mermaid dives under the water again. You wonder where she has disappeared to. Then suddenly, you feel a pulling at your legs. The mermaid holds on to you, keeping you from resurfacing. You struggle instinctively while trying to hold your breath, but she will not let go. You know you are going to black out soon. Wait a minute, you're still breathing. How can this be? Could it have been the mermaid's kiss? Speaking of which, where has she gone to this time? Okay, kann ich jetzt auf diesem Ding reiten? Okay. Well, this is a new experience. The seahorse willingly allows you to climb upon its back. You slide into the little saddle and take up the reins in your hands. You just hope this creature knows where it is taking you. Interesting. After a time of traveling through ever-deepening water, you arrive at a massive stone archway. Passing through it, you notice it is covered with many different intricate symbols, none of which you recognize. Mer writing, perhaps? As you emerge on the other side of the arch, a grand sight greets your eyes. You have entered an aquatic throne room. As one would expect, such a place has a throne of sorts, but what you see seated in it takes your breath away, if that still applies. It is unmistakably the ruler of the Mer people, the king of this watery world, known by many names. Neptun is the one by which he is best known to your kind. Oh,
okay, ich kann was machen. Hi. Können wir reden? You bow before the king. He returns the gesture with a lowering of his own head. You open your mouth to speak, but only a bubble emerges. It begins floating up to the surface. You watch as your air bubble divides in two. Incredibly, each half maintains its semi-spherical shape. You take the half bubbles in your hands and position them respectively near your mouth and ear. A deep, elegant voice instantly booms from them. You are welcome here, human. Thank you. I am King Graham of Daventry. Your courtesy depicts your stature. What is it you seek here? You explain that you are seeking the 3 gems of nature, and that you believe one of them to be somewhere in this realm. You demonstrate the approximate size and shape of the gem, then mention the Door of Destiny and what you hope to find on the other side. I do have that which you are seeking, and know of the Door of Destiny. It is very old. Its origin is known to but a few. What I possess was known to the ancients as the Birth Gem. In the realm of the Merpeople, it is called the Water Gem, for without water, life cannot begin. Might I have this gem, Your Majesty? I shall let you have the gem, but first I must ask you to earn it by way of performing a service for me. You are about to say anything, but then remember what you heard the last time you said that word to the stone door. Instead, you just nod and allow Neptun to continue. My trident, the symbol of my power and the strength of my people, has been stolen. A faint mumbling can be heard through the ear half of your bubble. This event is obviously of concern to those in attendance. It is believed that one of our allies and neighbors have taken advantage of the Merpeople's kindness, and that their own king now has possession of the trident. If you can reclaim it in the name of the Merpeople, I will grant you ownership of the Water Gem. Will you do this, King Graham? The murmuring has stopped. All are awaiting your response. I would be honored to reclaim your trident, Your Majesty. My sentries will escort you to the border between our 2 kingdoms. You may continue to use that steed to hasten your journey. It is my best. My sincerest hopes that you do not fall victim to the Sharkies. As you prepare yourself for this new quest, a sudden pang of apprehension seizes you. Did the king just say Sharkies, as in sharks? Oh, okay. Nochmal? Reden? Your Majesty, is there anything you can tell me about the Sharkies? They are large, fierce, and carnivorous. Anything else? They are always hungry. Anything that might be of benefit? Like something to help you live longer? I do recall that they have poorer vision than we Merpeople do, as they dwell in the darker waters. So I might have a chance were I to encounter one. You can always hope. That was not inspiring. Ja, nicht so wirklich. Why was your trident stolen? That is a matter of great concern to me. Should the Sharky King determine the trident's nature, he would assuredly bring about the deaths of countless Merpeople. I shall return as soon as I am able, Your Majesty. Good luck. As you depart the underwater kingdom, you see 2 guards waiting to escort you to the Sharkies' realm. The sentries swiftly guide you along the bottom of the seabed, descending into much darker, colder water. After keeping pace with them for what seems like an eternity,
you notice a forebodingly dark area looming closer and closer. You have arrived at the border of the Sharky's kingdom. This is as far as the sentries will take you. One of the guards salutes you. Then they both head back to the safety of their own waters. You're on your own from here, Graham. Those guards were sure in a big hurry to get out of here. Okay, super. Also erstmal gucken wir uns nochmal die Kette an. It is a simple but carefully woven pendant of seagrass. A shiny opal dangles from Okay. it. Da können wir ja nichts machen, oder? Touching the necklace reveals that the opal is perfectly smooth. You try to place it around your neck, but it doesn't fit over your head. Okay. Gut. Sogar das Symbol hat sich geändert hier mit meinem schönen Seepferdchen. Dann wollen wir mal... Ach so, vielleicht sollte ich speichern? Sharkies. Okay. Fischchen. Und es ist wirklich dunkel hier unten. Sind die Fische böse? Nee. Ich weiß nicht, ob man mit den Fischen was machen kann. There is no way you could catch a fish with your bare hands. Besides, these fish aren't particularly interesting. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Mehr Fischchen. Oh, okay. Hallo. You glance at the shark nervously, but it does not seem to be paying you much attention, fortunately. Kann ich mit dir reden? Your speech becomes little more. The shark seems uninterested in you at the moment, and you'd prefer to keep it that way. Dann versuchen wir einfach mal hier weiter zu gehen. Okay, da ist irgendwie eine Wand. Dann versuchen wir hier nach unten zu gehen. Oh, hi. This is the main entrance to the Sharky's fortress. Judging by the looks of things, simply entering and grabbing the trident will not be as easy as you'd hoped. You get the feeling you should not dally here for any length of time. Okay, vielleicht speichere ich hier lieber. Gut, kann ich mit euch reden? Any conversation you could have with them would involve only where you would prefer to be skewered, and you doubt that they'd even afford you that courtesy. Okay, das heißt, es klingt... Oh, hi. Oh. Oh boy. Maybe a frontal approach wasn't such a good idea. Okay. Dann schweben wir mal wieder zurück. Können wir weiter nach oben? Ah ja, vielleicht bringt es ja was, eher so hier um die Festung herum zu gehen und einen Seiteneingang zu finden. Was ist das denn? These small, luminescent fish are feeding on a strange-looking plant. You can't reach the fish. Dann geh doch ein bisschen näher. You sluggishly attempt to grab some of the small fish in your palm. However, they easily evade you by zipping around your hand and through your fingers. You lean over and pick some of the grass, which grows in between the rocks. Okay, kann ich die... While the fish are attracted to the grass, they won't come close to you while you're holding it in your hands. Okay. This dark, green, weed-like grass seems to have a saccharine content. You chew on the end of the grass. It tastes sweet. Touching the neck, you nothing. Nothing. Nothing.
Okay, Nothing. ich glaube, das bringt alles noch nichts. Aber wir haben schon mal dieses, ja, Meer, Gras. Oh oh, hi. Hi. Oh oh, okay, nicht gut. You saw a sharky in the sea. He quickly made a meal of thee. If you want your life... Okay, also dann dürfen wir die gar nicht antreffen. Ja, wieso bist du... Okay, aber der ist ja nicht so schlimm, ne? Der ignoriert mich. Der normale Hai. Dann nehmen wir jetzt nochmal was von der Pflanze. You need to get Ja. There is nothing of interest. Okay. You lean over. Dann gucken wir mal, ob wir hier weiter können. Okay, du bist ja nicht schlimm. Du bist auch nicht schlimm. Okay, jetzt versuche ich mal nach links zu gehen. Ich hoffe, dass da jetzt keine Sharkies sind. Nein, aber jetzt bin ich wieder hier. Gott, ey, man muss echt drauf klarkommen, dass die Haie mir nichts tun. Aber die Sharkies. Okay, weg hier, weg hier. Ja, gut, kann ich jetzt hier trotzdem weiter nach unten? Wir gucken mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der Eingang hier ist. Nee, ist es noch nicht. Was gibt es hier links? Okay, sieht alles ruhig aus. Okay, hier ist aber nur eine Sackgasse. Hier ist nichts. Wieso ist hier nichts? Okay. Hier können wir auch nicht durch, ne? Nee. Okay, dann ist der Weg ja doch ein bisschen begrenzt. Das ist auch nichts Besonderes, oder? This underwater realm belongs to the Sharkies. The water. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. So, dann gehe ich jetzt hier weiter. Ne, da war ein Sharky, glaube ich, ne? Muss ich nach oben? Dann gehen wir weiter nach rechts. Dann gehen wir noch ein weiter nach rechts und dann versuche ich mal wieder nach Süden zu gehen. Oder eher zu schweben. So, gucken wir mal, ob wir hier in Sicherheit sind. Ja, sieht gut aus, aber hier ist jetzt wieder die Grenze. Okay, hier kommen wir auch noch weiter. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt gerade bin. Okay, hier ist auch wieder die Grenze. Gucken wir mal, ob wir hier auf der Seite irgendwie weiterkommen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Okay, gehen wir mal weiter nach rechts, aber sieht aus, als würden wir da wieder eher nach oben kommen. You pledged to Neptun that Okay. Verdammt.
Was ist aber, wenn ich jetzt dahin gehe? Ah, dann kommen wir zu der Nordgrenze. Kann ich da weiter? Das sieht doch interessant aus. Debris from a wrecked vessel lies strewn and half buried on the seabed. Seeing no remains of the crew, you wonder if they were eaten before or after they drowned. You need to get close. Ah, ja, ja. Ich muss näher ran. Okay, aber dann gucken wir mal, ob das was bringt. You need to get Noch näher dran. You need to Hallo? Wie nah soll ich denn bitte ran? You need Willst du mich verarschen? Ich glaube schon. You need Ja, ja, nee, war schon gut so. Ja, ja, ja. Examining the heavily waterlogged remnants of the vessel, you notice an old antique bottle, half buried in the sand. With great difficulty, you lean over in your saddle and manage to scoop it up. Okay. Und das war's, oder wie? You don't find anything of value or interest within the wreckage. You don't find... Okay, schade. You remove the cloth from the bottle. Okay. This item cannot... Was ist das denn jetzt? It is a large sheet of cloth. Aha. It is a clear, empty bottle. Okay. You give it... You give it... You give... Those items... You give... You give... You give... You... You give it... You give it... Okay. You give... Ja, kann ich dich noch verwenden? You stuff the sugary grass into the empty bottle and push it all the way to the bottom. Okay. Nothing. 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 Okay, gut zu wissen. Dann wird es hoffentlich die kleinen Fischchen anlocken und damit können wir dann durch irgendeinen dunklen Weg gehen. Tschüss. Ich will jetzt nicht hier sterben. Hallo? Okay. Hier müssten wir aber weiter gut durchkommen. Ja, du bist ja keine Gefahr. Ja, komm. So, dann versuche ich nochmal nach oben zu gehen. Ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich schon das Wichtigste gefunden. Ach, jetzt sind wir auch wieder hier. Okay, also. You can't use... Wieso kann ich das nicht so verwenden? You place the baited bottle on the seabed, close to the luminescent fish. A few of the glowing fish are now swimming around inside the bottle. Okay. Aber was mache ich damit? You take the bottle. It is a clear bottle. Inside, you see some glowing fish. They're bright and pretty. They're also pretty bright. Dink. Nothing. 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 Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir raus, was es damit auf sich hat und wie wir dann in die Festung oder die Stadt der Sharkies kommen. Also bis dann. Tschüss.